morning, everyone. In today's lesson, we learn about German preposition nach, zu, an, and auf. Nach means to. Nach means to, towards. Countries without an article, Stadt and Kontinent. Like ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Delhi. For direction, nächste Straße nach links. Nach Hause. If we are going to house, then we use nach Hause. Ich gehe nach Hause. For going home, we have a nach. Su plus them sum, su plus there su. Su means to and at. Opa, Arzt, Person and Firma. Ich gehe zum Arzt. Arzt is masculine, then su plus them is sum. Arzt. Geschäft, bank. Geht zur Bank. Bank is feminine. In Dativ is there. Su plus there, so. Events, Konzert, Party. Sie geht zum Geburtstag. Wir gehen zum Yoga. Any place. Wir gehen zum Bahnhof. Into, inside the building. If you are going inside something. Countries with articles. Wald, Park, Garten. Ich fahre in die Schweiz. Du fliegst in die USA. So if the country has an article, we are going to use in instead of nach. Ich gehe in den Park. Gebäude, Zimmer, Straße, Stadt. Ich gehe ins Kino. Du fährst in die Stadt. Fliegt in den Westen. So if we are going inside some places, we use in. If we are going to the places somewhere like this, and we are not sure whether we are going inside or not, like here, then we use zu. Normally. Auf plus Akkusativ. Back to, ich laufe auf den Berg. Marktplatz, Berg, Insel. Geht auf den Markt. Wir gehen auf den Insel. For any water body, we use an, like Wasser, Meer, any water body. See, plus we again and then plus. So if we are going near the water body, we use an or and inside the water, im Wasser, and if we are lying like this, then auf dem Wasser. So for to, we have a nach when we are going to country, city, continent without an article. With the article, we are going to use in, and we are going inside some places like building, Wald, we are going to use in. An for water body, auf for Marktplatz, like this. If you have any concern, any doubt, just write us below. Have a nice day. Thank you very much for watching this video.